শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যালো, মাহাদিয়া, ইহান, শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. ইহান দ্য গ্রেট, আর ইউ দেয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, গতকালকে আমরা তো এই ম্যাথ নাম্বার 6 তো করেছি, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম ছিল না তো, রাইট? হ্যালো, the ratio of two quantities is 9:3. If the HCF of the quantity is 15, then what are the numbers? এটা নিয়ে বিষয় ছিল যে এটা ছিল ডিফিকাল্ট, এটা করলাম যখন প্রশ্নটা বানালাম তখন আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে গেছিল, রাইট? হ্যালো ভাই, তোমরা কথা বলো না কেন? Yes, sir. গতকালকে নাম্বার Yes, 6, sir. নাম্বার 6 তো তোমরা করেছো তাই না? নাম্বার 7 হচ্ছে তোমার বিষয় ছিল যে 7 কি ছিল, the ratio of two quantities is 3:4 if the product and LCM of the quantities are 306, then what are the numbers? এই ম্যাথটা সলভ করার জন্য একটা তোমার যে বিষয় দরকার, সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা বিষয় দেখব যে আমরা দেখব যে তোমার এটা একটা তোমার হচ্ছে রুল দেখবো, সেটা হচ্ছে যে for two number, right, for two numbers, product of two numbers is equal to their LCM multiply LCM, Their sorry, multiplied by their HCF. right, their HCF, right? এটা হচ্ছে তোমার product of two numbers. That means, I mean, if we divide the product by LCM, we're gonna get HCF. If we divide the product by HCF, we're gonna get LCM, right? So আমরা এরকম লিখতে পারি যে LCM of two numbers, আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এরকম যে LCM of two numbers is equal to তোমার একটা হচ্ছে product of two numbers divided by product of two numbers, right, divided by their HCF, right, or HCF of two number, however you write down, HCF of two numbers, right? So we can write down like this. And at the same time, we can actually interchange that, and you can say actually that, okay, like this, right? LCM দিয়ে ডিভাইড করে HCF পাবো প্রোডাক্ট কে, আর HCF দিয়ে ডিভাইড করে LCM পাবো। বুঝতে পারছো বিষয়টা? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. সো আমরা এটাকে একটু প্র্যাকটিস করার জন্য এমন নাম্বার 7 অন্য একটা কোশ্চেন করি, সলভ করি। নাম্বার 7, the LCM and HCF of two numbers are
uh, 36 and 6, right? What is the product? Sir, এটা নাম্বার 8 হওয়ার কথা ছিল না? না, আমরা 7 তো করলাম না, 6 করেছি গতকালকে। ওয়ার্ড প্রবলেম 6 পর্যন্ত করছি। সো আমরা হচ্ছে 7 যেটার নাম্বারটা অন্য নাম্বার চেঞ্জ করে দিব। আগে আমরা এই Okay, sir. ফর্মুলা গুলো সেগুলোকে আগে একটু অ্যাচিভ করি। What is the product of the numbers? So don't present yourself as Ihan do, right? ঠিক না Ihan? Even Ihan is not going to follow him. Okay, so given, am I right, Ihan? Yes, sir. LCM of two numbers is 36. So HCF of two numbers is 6, right? Therefore, the product of the numbers is equal to, কি করবো আমরা এই ফর্মুলাটা লিখবো, রাইট? Their LCM and HCF লিখবো কেন? ওই যে বললাম যে লার্নিং ঠিক থাকবে না, যদি না লেখো মনে থাকবে না তোমার। কালকে যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে স্যার এগুলো আমরা কি এভাবে লিখবো, এখন কেন লিখবা সেটা হচ্ছে যে আদারওয়াইজ তুমি ভুলে যাবা। দ্যাটস দ্য রিজন। was there LCM 36 and was there HCF 6? Therefore the product will be 216, right? বুঝতে পারছি? That's how actually. Okay, now let's go for another one. Done এটা সবার? I think you people are too smart. Yes, sir. So the product of two numbers is what হতে পারে? Okay, let me calculate. Mm. 1728. Okay, 1728. তাহলে if their HCF is 12, then what is their LCM? বুঝতে পারছি? করা যাবে? বলো ইয়ান, কি করতে হবে ইয়ান? Sir, 1728 divided by 12. তুমি শুধু এইটুকুই করবা নাকি কিছু প্রেজেন্টেশন দিবা? Sir, লিখবো যে given product of two numbers equals to 1728, HCF of two numbers equals to 12. We know LCM to product of two numbers divided by HCF of two numbers. That's the perfect boy, Shahrukh Khan. Okay, continue. করো। Therefore, LCM equals to 1728 divided by 12. Therefore, LCM equals
therefore LCM equal to do calculator, divide করো প্রত্যেকে, don't go for the calculator, okay? 144. Right. এই যে 1728 এই নাম্বারটা কিন্তু তোমাদের পরিচিত হবে, কথা 1 কিউবিক ফিট মানে 1 কিউবিক ফিট ইকুয়ালস টু হাউ মেনি কিউবিক ইঞ্চ? 1728 পড়াইছো না ক্লাসে? 1 cubic feet 12 multiplied by 12 multiplied by 12 কি হয়? 1728 মনে আছে? যে মেজারমেন্টের উপরে যে ক্লাস নিয়েছিলাম সেখানে কিউবিক মিন্স ভলিউম মেজারমেন্টের যে ফিটের যে ব্যাপারটা ছিল, যে 1 কিউবিক ফিট ইকুয়ালস টু হাউ মেনি কিউবিক সেন্টিমিটার, রাইট? সো সেখানে হচ্ছে তোমার আমরা এটা পেয়েছি 144 হচ্ছে স্কয়ার সেন্টিমিটার স্কয়ার ইঞ্চ, আর 1 কিউবিক ফিট ইকুয়ালস টু 1728 কিউবিক ইঞ্চ। আচ্ছা, নাও লেটস গো ফর নাম্বার 9, এটা হচ্ছে নাম্বার 9 করে দিলাম। এখন কি বলছে? the ratio of two quantities is 3:4 if the product of and LCM of the quantities are 360, then what are the numbers? তাহলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে? প্রোডাক্ট কে LCM দিয়ে ডিভাইড করে আমরা বের করে নিব HCF। HCF এর সাথে যদি আমরা 3 মাল্টিপ্লাই করি, we're gonna get the first number, and 4 multiply করি, then we're gonna get the second number. So let's write down given the product and LCM. I have to write down respectively here. Product and the LCM are 360. You can write down in one sentence, right? Respectively, right? Therefore, the HCF of the numbers is LCM division the product division the LCM, right? Like the product division the LCM, right? Oh. Okay, so now if you do that, so 300 কে যদি আমরা ডিভাইড করি, division 60, তাহলে কত হবে? 5, right? So the HCF is 5. So first number কি হবে? 3 into 5. So আমরা লিখবো the first quantity, the first quantity is antecedent. Oh, we should write down actually the ratio, right? Ratio of two numbers. লিখে নাম্বার লিখে নাম্বার part. আদার দিব যে নাম্বার কাট থাকছে। Antecedent multiplied by HCF, right? What is the antecedent? Antecedent is 3 multiplied by 5 equals to 15. And the second quantity is equal to subsequent multiplied by HCF is equal to 4 multiplied by 5 and equal to 20. বুঝতে পারছি? হ্যালো 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 হ্যালো, Yes, sir. বুঝেছি আমরা সবাই?
So আগে হচ্ছে আমাকে এই save বের করতে হবে. So once you recipe is, what is the actual recipe to find out the numbers? I mean, if you have some part of the recipe, some directly the ingredients in the question, but you have ways to find out actually with the given ingredient, LCM and the product, right? So as you have these, so you are trying to find out the HCF in order to find out the numbers, as you require the HCF to find out the numbers once you have the ratio, right? Done. নো স্যার, আমাদের দেশে হঠাৎ করে ফোন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফুটবল হয়ে গেছিল? স্যার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ডান এই পর্যন্ত? স্যার আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? এখন শুনতে পেলাম। ওকে স্যার। স্যার আমি বলছিলাম যে স্যার আমি নেক্সট ক্লাসে স্যার জয়েন করতে পারবো না। এরপরে সায়েন্স ক্লাসে? ইয়েস স্যার। ওকে, আমরা পরের পার্টটায় যাই। হ্যাঁ, এখন বুঝতে পেরেছো আপন তোমরা বুঝতে পেরেছো বিষয়টা? ইয়েস স্যার। তো তোমার যে রেশিও এবং ফ্র্যাকশনের মধ্যে আরো কিছু রিলেশন আছে। তোমার রেশিও এন্ড ফ্র্যাকশন, রাইট? নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে অ্যান্টিসিডেন্ট less than the subsequent. So the ratio in a ratio, if the antecedent is less than the subsequent, the ratio will be called, কি বলবে? Ratio of less ইনইকুয়ালিটি। স্যার আপনার কথা কেটে কেটে আসছে। মানে কথা কেটে কেটে আসতেছে? সবাই কি কেটে স্যার কেটে শুনতে পাচ্ছ? স্যার এখন ঠিক হয়েছে স্যার, এতক্ষণ কেটে ঠিক কেটে আছে। আসছিল। So if in a ratio the antecedent is less than the subsequent, the ratio will be called ratio of less inequality, right? In this case, the value of the ratio
is less than 1, and if the ratio is expressed as fraction, it will be proper fraction. বুঝতে পারছেন? Now, okay, if the subsequent antecedent and subsequent is equal, the ratio will be an unit ratio, right? Unit ratio. And the value of the ratio will be equal to, স্যার বলো, স্যার ইনকোয়ালিটি পর একটা স্পেস হবে কোথায়- number- কোথায়- 1 নম্বরে আপনি লিখছেন রেশিও অফ লেস ইন কোয়ালিটি সরি oh, sorry, inequality. No, স্যার inequality. ইনইকুয়ালিটি তো স্যার একসঙ্গে হওয়ার কথা। একসাথে হবে এটা, ইকুয়ালিটি না, ইনইকুয়ালিটি মানে শব্দ, এটা এখানে একটা সাফিক্স প্রিফিক্স হিসেবে যুক্ত হয়েছে। ওকে, so Yes, antecedent when the ratio will be an unit ratio and the value of the ratio will be 1, right? So we don't have this thing, right? And if the antecedent is greater than subsequent, the ratio will be called ratio of greater inequality. The value of the ratio will be greater than 1, and if the ratio is expressed as fraction, it will be improper fraction. বুঝতে পেরেছি? yes sir. As because why they're going to be actually since the antecedent is going to be the subsequent, that's why, right? So আমরা এই যে ratio of less inequality, okay, আমরা এটাকে এরকম করি, so unit ratio আছে ratio of greater inequality. So let's go for an example that এমন হয় যে ratio of less inequality যদি আমরা এটা লিখি 3:5, right? If you convert it actually here, actually the 3 is less than 5, so to make it fraction, so the value of the fraction will be less than 1 and it's a proper fraction, right? So if this 3:3, so the ratio will be 3/3 equal to 1. So it's going to be unit ratio. So we don't have to write down anything here. And if it is 5:3, it will be the antecedent is greater than the subsequent. So the ratio will be called the greater inequality. And since the antecedent is always become the numerator, and the subsequent will become the denominator, and that is going to be greater than 1, and this is an improper fraction, right? বুঝেছি?
Yes, sir. Done. Yes, sir. Okay. Now, we have another thing that is ratio and percentage. Actually, these are all same, just we are expressing in different way, right? Suppose we have a ratio 3:20, right? Now, if you're told that to convert it to percentage, first we have to transform it to a fraction, right? Now, if we just multiply it by 100%, we can multiply by 100%, right? What is the value of 100%? What is the numeric value of 100%? 1, right? 1. Place already. No, sir. But I was asking, right? How it is 1? Because 100% means 100 multiplied by 1%. So 100 multiplied by 1% means 1/100. And it's going to be 100 and 100 cancel, is going to be 1, right? So now in this case, 1, and if you just cancel 100 by 1, we're going to get 5. So the result is going to be 15%. Now, if you are told to convert the same thing, I mean, not from the ratio to percentage, if you're told to convert the percentage into ratio, then what are you gonna do actually? For percentage, you can write down 5/100. And if you just cancel actually by 5, we're gonna get 3/20. And 3/20 is an proper fraction, as thus the 3 is going to be the antecedent and 20 is going to be the subsequent, and we get back this same ratio in our hand, right? So and now we do know actually how to convert these, right? Yes, sir. Okay. Now একটা কাজ করতে হবে তোমাদের, সেটা হচ্ছে for time being hold on. Okay, so এটা বাংলায় ছিল তো আমি সময় লাগবে দেখে করলাম, so it's going to be converted to, তুমি নাম্বার A দিয়ে লেখো যে convert to percentage. So 1:5, এটাকে কি করবা? As we have done here, 1:3:20, we have converted to percentage. আমরা এগুলো সবগুলোকে তাই করব, হ্যাঁ? ওটা কি গ্রুপে দিয়ে দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, দিয়ে দেওয়া যাবে, বাট এখন আগে করো। এখন যদি সবগুলো করো, you are going to get an idea actually how to do this all, right? And you have to be very fast in this. Convert to ratio. শুরু করে দাও, ওরা এই 30 ম্যাথস 5 মিনিটে করে ফেলছে, ওকে? Do you have 5 minutes?